UBC Radio Network, your national preferred choice. We broadcast all over Uganda and beyond. Join us on 98 FM in Kampala, 99.4 FM Lira, and 97.4 FM Arua. UBC Radio, inspiring Uganda. Programme Rendez-Vous. 1, 2, 3, 4, 5. Comment tu t'appelles? Voilà le. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Wanji. Hey, Natukuna. Okelo. French time. Yo, what's up? It's French time. Bonjour à tous. Comment ça va? Interactive teaching of French at Makerere University Rift Research Project. Johnny, honey, rendezvous. Rendezvous. So don't miss out on your favorite French learning show every Sunday from 8:15 to 9 p.m. here on UBC Radio. Bonsoir et bienvenue au programme Rendez-Vous. 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 As always, every Sunday at 8:15 p.m., you always have a date with us. Rifdo Rendezvous Project for Makerere University, Department of European and Oriental Languages. Every Sunday at UBC FM, 98.0 FM in Kampala, 99.4 FM in Lira, 97.4 FM in Arua, and also on our social media handles and platforms, Facebook, Twitter, and our YouTube channel. You catch us at Rendez-Vous Rifdo. Rendez-Vous Rifdo is RENDEZ VOUS, then RIF in capital letters 2. That is on our social media handles. Rendez-vous. 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 We welcome you, our dear listeners, chers auditeurs. Bienvenue à cette programme de Rendez-Vous à UBC Radio. As usual, my name is Professor Wycliffe Agaba, and I am with my very lovely students from St. Peter's in Zambia. Let them present themselves. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Douce Bahire, j'étudie à St. Peter's in Zambia. Merci. Je m'appelle Natmania Lodrick de l'école St. Peter's in Zambia. Je m'appelle Bukenya Patrick de l'école St. Peter's in Zambia. Je m'appelle Akelo Christine, je suis équidote de St. Peter's in Zambia. Je m'appelle Sechteleko Arthur de l'école St. Peter's SS in Zambia. Merci beaucoup et chers auditeurs, bienvenue au programme Rendez-Vous. 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 As usual, our learners are going to welcome you and greet you as always in our French program. Bonjour, Mes amis, comment ça va? Bonjour, mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, c'est comme ça. Bonjour, mes amis, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, mes amis, comment ça va? Bonsoir, mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ça. Bonjour, mes amis, comment ça va? Salut. Salut, mes amis, comment ça va? Salut, mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ça. Salut, mes amis, comment ça va? Merci beaucoup, chers élèves. Thank you very much, our dear learners, for welcoming our dear listeners. We hope you're fine. We hope you're keeping safe. As always, our French programs at UBC Radio are taking shape. And today, we are going to be learning a topic about traveling. Traveling, all of us, voyager. 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 Now, dear listeners, in French there are two verbs that always confuse people. We have the verb travailler, which means to work, and the verb voyager, which means to travel. In many incidents, people misappropriate these verbs and they think travailler means to travel, but the verb voyager is the one that we mean to travel. Dear learners, read for them the verb that we mean to travel. Voyager. Répétez. Voyager. Répétez. Voyager. Joshua, can you spell that verb for our dear listeners? VOYAGER. Voyager. Répétez. Voyager. 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 As always, when we start this lesson,
we have a very important tune that we want you to listen to about traveling. Dear listeners, we hope that by the end of this tune, you will know how we can say what we want to see when we are traveling or where we want to go. I hope you're ready. Est-ce que vous êtes prêts? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, 1, 2, 3, allez. Dis-moi où tu vas. Je vais en France, surtout à Paris, pour voir les musées là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en France, surtout à Paris, pour voir les magasins là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les animaux là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les montagnes là-bas. Excellent, applaudissez. Dear listeners, that song is introducing us to our topic for the day. And remind them of our topic for today. How is our topic for today? Voyage. Répétez. Voyage. Répétez. Voyage. Merci beaucoup. We are going to learn about some expressions that we can use as we are traveling. From the song that we have heard, the person who was moderating was asking, tell me where you are going. Dis-moi où tu vas. And what did you reply, all of us? Je vais en France. Répétez. Je vais en France. Répétez. Je vais en France. What would that mean? Je vais en France. What would that mean? Oui, Patrick. I'm going to France. I'm going to France. Répétez. Je vais en France. Je vais en France. What are you going to do in France? What are you going to do in France? Yes, Christine? I'm going to visit a museum. To see, to visit, pour voir les musées. Répétez. Pour voir les musées. To see the museums over there. Là-bas, over there. Les magasins. What does les magasins mean? Yes, Rodrigue. Shops. Very good. Les magasins. The shops. And then when we are saying, I'm going to Uganda, what do you say? Dus. Surtout en Ouganda. Je vais en Ouganda. Dus. Je vais en Ouganda. Répétez tous ensemble. Je vais en Ouganda. Répétez. Je vais en Ouganda. What is there in Uganda? Patrick. Animals. What do we read that in French? Les animaux. Les animaux. Merci Christine et Patrick. Répétez. Les animaux. Les animaux. Les animaux. Les animaux. And the next thing that we talked about? Les montagnes. Répétez. Les montagnes. And what are les montagnes? We do. The mountains. The mountain. Dis-moi où tu vas. Je vais en France, surtout à Paris, pour voir les musées là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en France, surtout à Paris, pour voir les magasins là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les animaux là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les montagnes là-bas. That is a song that we can use when we are singing about destinations where we can go. Dear listeners, as we start the discussion on the topic of voyage, it is very important to remember the prepositions of destination that we looked at in one of the episodes of this lesson still. We have the very first preposition. You repeat after us, dear listeners and dear students. You read for us. A. 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 Dear listeners, when you're reading that second one, it is very important to try and touch your nose. It brings out the pronunciation perfectly. All of us. O. O. And then the last one also. O.
Can you give us some sentences using these expressions? Yes, Roderick. Je vais à Paris. Très bien, répétez. Je vais à Paris. Répétez. Je vais à Paris. Roderick, what do you think that statement says? Just trying. You try, yes? I'm going to Paris. Very good. Répétez, je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Yes, Christine. Oui. Nous allons en France. Répétez louder than that, Christine. Nous allons en France. Tous ensemble. Nous allons en France. Nous allons en France. Nous allons en France. And what would that mean? What would that mean? Christine, what would that mean? We are from France. We are going to France. All of us. Nous allons en France. Nous allons en France. If we want to say that we are going to Uganda, visit Uganda, my pride, what would we say in that case? We do. Nous allons en Uganda. Give me a high five. Very good. Tous ensemble, nous allons en Uganda. Nous allons en Uganda. Nous allons en Uganda. Nous allons en Uganda. And then we have the preposition O. The preposition O. On va au Kenya. Patrick Alone. On va au Kenya en vacances. Répétez tous ensemble. On va au Kenya en vacances. Répétez. On va au Kenya en vacances. To mean that we are going to Kenya when? During the vacation. During the vacation, during the holidays. Then finally, yes, Joshua, you want to give it a try? Paula va en soin. Aux États-Unis, all of us. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Who knows what aux États-Unis means? Oui. Yes, Christine. United States of America. The United States of America. The way you rush to say me, it means that is your country of preference. All of us, Paula va aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Paula va aux États-Unis. Dear listeners, having looked at some of those prepositions, we have a case in point in form of a dialogue that we want to showcase, which will help us identify some of the vocabulary that we can use as we are describing maybe when we are going to visit a certain place in form of traveling. So we have a dialogue between Musoke and Ime. You'll be repeating after me, dear listeners, as well. Bonjour, tu viens des vacances? Bonjour, tu viens des vacances? Répétez. Bonjour, tu viens des vacances? Répétez. Bonjour, tu viens des vacances? Oui, mon cher ami. Répétez. Oui, mon cher ami. 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 Quel pays as-tu visité? Quel pays as-tu visité? Quel pays as-tu visité? Quel pays as-tu visité? J'ai visité l'Ouganda. J'ai visité l'Ouganda. Let's start from bonjour up to l'Ouganda. Bonjour. Tu viens des vacances? Répétez. Bonjour. Tu viens des vacances? Tu viens des vacances? Tu viens des vacances? Oui, mon cher ami. Répétez. Oui, mon cher ami. Quel pays as-tu visité? Répétez. Quel pays as-tu visité? J'ai visité l'Ouganda. Répétez. J'ai visité l'Ouganda. Qu'est-ce qu'il y a en Ouganda? 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 J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des animaux sauvages.
J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des animaux sauvages. Patrick alone. J'ai vu des animaux sauvages. Very good. Christine alone. J'ai vu des animaux sauvages. Very good. Douce alone. J'ai vu des animaux sauvages. Excellent. Joshua alone. J'ai vu des animaux sauvages. Very good. Roderick. J'ai vu des animaux sauvages. Des animaux sauvages. Tous ensemble. J'ai vu des animaux sauvages. Des musées. Et des parcs à gibier. Des musées et des parcs à gibier. Et des parcs à gibier. Des musées et des parcs à gibier. J'ai visité le parc Mgahinga. J'ai visité le parc Magahinga. C'est super. Bon retour. Je vais y aller aussi. En décembre. Bon retour. Je vais y aller aussi. En décembre. Dear listeners, this is a dialogue in which we are going to identify some vocabulary as regards the topic of traveling. What are some of those words that you saw in this dialogue that was there? Let me begin with Christine. Yes, Christine? Voyage. All of us, voyager. Christine, can you spell for our listeners the verb voyager? Voyager. V-O-Y-A-G-E-R. Tous ensemble, voyager. Yes, Joshua? I'm trying. Yes, Joshua? Visiter. Very good, all of us, visiter. Joshua, can you remind us in the dialogue where that verb was? J'ai visité l'Ouganda. Very good. J'ai visité l'Ouganda. That I visited Uganda. Can you spell for them the word visiter, the verb? V-I-S-T-I-E-R. Répétez. V-I-S-I-T-I-E-R. Is that visiter or visitier? Joshua. Eh? You try to read it on your own. Répétez, Joshua. V-I-S-I-T-E-R. Très bien. Tous ensemble, visiter. We also had another verb therein. Yes, Patrick. Aller. Very good, all of us. Aller. Remember where that verb was used? Can you read for us that sentence, Christine? Je viens aller aussi. All of us. Je vais y aller aussi. Je vais y aller aussi. To mean that I'm also going to go there in December. Je vais y aller aussi en décembre. We have another verb. Yes, Roderick. Voir. Très bien. Voir. All of us. Voir. That verb was used in the past tense, however, in our sentences. Deuce, can you read for us this sentence? J'ai vu des animaux sauvages. Très bien, répétez. J'ai vu des animaux sauvages. Répétez. J'ai vu des animaux sauvages. View comes from the verb voir, to see, which would mean that I saw wild animals. Des animaux sauvages. The other vocabulary that we have, yes, Roderick? Atouster. Un touriste.
In tourist. A tourist. And tourist, une tourist. That is a tourist. Who can help us in form of spelling for our dear listeners how the verb, rather the noun, tourist is? The verb, the noun rather, a tourist. Who can spell that for us? Yes, Christine. Un tourist. Un tourist. Un tourist. U-N-T-O-U-R-I-S-T-E. Very good. All of us. Un tourist. Un tourist. That means a tourist. The next one. Vocabulary. Any word that you remember seeing in our dialogue. Yes, Douce. Les vacances. Très bien. Répétez. Les vacances. Répétez. Les vacances. Répétez. Les vacances. Douce, can you spell for our dear listeners les vacances? L-E-S-V-A-C-A-N-C-E-S. Très bien. Tous ensemble, les vacances. Les vacances. Répétez. Les vacances. The first vocabulary was voyager. Voyager. Répétez. Voyager. Visiter. Aller. Vivre. Voir. 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 Un touriste. Comment? Un touriste. Comment? Un touriste. Un touriste. Un touriste. Une touriste. Une touriste. Les vacances. Les vacances. Les vacances. Les vacances. Dear listeners, having known some of that vocabulary that we have as we talk about where we can visit and the action of visiting, we also have areas where we can go to visit. Areas where we can go to visit. Or call them tourist attractions. Tourist attractions. We have some of them. We have some of them over here. And you will be repeating after me. The first one is, all of us, les cratères. Les cratères. Les cratères. Les cratères. And what does that mean? Yes, Roderick? Equator. The equator. Les cratères. Les cratères. Les cratères. Les cratères. Amuser. Amuser. What does amuser mean? A museum. A museum. Very good, Patrick. Very good, Deuce. All of us, amuser. 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 Un lac. Un lac. Un lac. Un lac. Une rivière. Une rivière. Again. Une rivière. Une montagne. Une montagne. Un parc à gibier. Un parc à gibier. Christine, repeat that. Un parc à gibier. Christine. Un parc à gibier. And what does un parc à gibier mean? A game park. A game park, all of us. Un parc à gibier. 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 Very good. Those are some of the tourist attractions that we can look at. All of us, you read for them. Les cratères. Les cratères. Un musée. Comment? Un lac. Une rivière. Une montagne. Un parc à gibier. Répétez. Les cratères. Un musée. Un lac. Une rivière. Une montagne. Un parc à gibier. Répétez encore une fois. Les cratères. Un musée. Un lac. Une rivière. Une montagne. Comment? Une montagne. Un parc à gibier. Very good. Dear listeners, those are some of the tourist attractions that we can have as we talk about the tourist destinations. Let's finalize this topic once again with our lovely song as we finish up the topic of voyager. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Rendez-vous. 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 1, 2, 3, allez. Dis-moi où tu vas, je vais En France, surtout à Paris,
pour voir les musées là-bas. Dis-moi où tu vas, je vais en France, surtout à Paris, pour voir les magasins là-bas. Dis-moi où tu vas, je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les animaux là-bas. Dis-moi où tu vas, je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les montagnes là-bas. Applaudissez-vous, clap for yourselves. Again. So, dear listeners, these are some of the vocabularies that we have got from the topic that we have been looking at, les vacances. This is the vocabulary that we have got from there. I will call upon Christine to spell for us locataire. Patrick will spell for us amuser for our listeners. Roderick will spell for us un lac. Douce will spell for us une rivière. And then Joshua will spell for us une montagne. So you read it for our listeners and then you spell it for them. Let me begin with Christine. Locataire. Locataire. Lequateur. Locataire. Amuser. UNMUSEE. Amuser. A is UNLSC. Une rivière. UNERIVERE. Une rivière. Amunte. Une montagne. Une montagne. UNEMONTAGNE. Une montagne. Let's read for our dear listeners these places that we can go to once again. Locataire. Amuser. Un lac. Une rivière. Une montagne. Un parc à gibier. Répétez. Locataire. Amuser. Un lac. Un lac. Un lac. Une rivière. Une montagne. Un parc à gibier. Very good. Now, dear listeners out there, we are looking at aspects that we can use when we are talking about traveling, voyager, and these are some of the places where we can go to. Now, I'm going to task my learners here to give us sentences that we can say. If I want to say, for example, I'm going to a lake, I'm going to a river, I'm going to a mountain, I'm going to a game park, I'm going to the equator, etc., etc. So, as we do that, dear listeners, I hope you're taking note of all this. So, if I want to say I am going to the equator, who can give that a try? Yes, Joshua. Je veux. L'équateur. Can you repeat that, all of us? Je vais à l'équateur. Je vais à l'équateur. Je vais à l'équateur. Je vais à l'équateur. If you want to say that I'm going to the museum, I'm going to the museum. I'm going to the museum. Yes, Patrick, you want to try? Je viens à museum. À musée. All of us au musée. Au musée. Au musée. Au musée. Je vais au musée. Je vais au musée. Je vais au musée. Je vais au musée. Répétez. Je vais au musée. Répétez. Je vais au musée. Très bien. If I want to say I am going to the Lake Victoria, I'm going to the Lake Victoria. I'm going to the Lake Victoria. Yes, Roderick. Je vais au lac Victoria. Répétez.
Je vais au lac Victoria. Très bien, tous ensemble. Je vais au lac Victoria. Very good. If I want to say that I'm going to a game park, I'm going to a game park. Yes, Douce. Je vais en parc à gibier. Je vais à un parc à gibier. Tous ensemble. Je vais à un parc à gibier. Répétez. Je vais à un parc à gibier. Répétez. Je vais à un parc à gibier. So you're going to say your sentence and then they repeat after you. Everyone has their sentence ready, I hope. Yes, Joshua? Je vais à lake en quête. À l'Équateur. À l'Équateur. Tous ensemble. Je vais à l'Équateur. Répétez. Je vais à l'Équateur. Au musée. Je vais au musée. Répétez. Je vais au musée. Répétez. Je vais au musée. Très bien. The next one, Christine. Je vais à lac Victoria. Répétez. Je vais à lac Victoria. Je vais au lac Victoria. Je vais au lac Victoria. The next person. Je vais à un parc à gibier. Répétez. Je vais à un parc à gibier. Répétez. Je vais à un parc à gibier. Very good. Dear listeners, we have seen the vocabulary that was extracted from the dialogue that we were looking at. Right now, we are going to repeat this dialogue in a form of a play, in a form of a skit, in a form of, what do I say? A dialogue, a conversation between two people. I'm going to have Joshua together with Christine. And then I have Patrick and Roderick acting for Musoke. And then Deuce will act on behalf of Imi. Joshua, are you ready? You will try. I will try. You will try. Okay, so Joshua is going to do with Ivan. And then Imi is going to be for the part of Christine. Okay, Joshua. Bonsoir, tu veux des vacances. Répétez. Bonjour, tu viens des vacances. Bonjour, tu viens des vacances. Oui, mon cher ami. Quel pays as-tu visité? Quel pays as-tu visité? Let's repeat this dialogue, all of us. Bonjour, tu viens des vacances. Bonjour, tu viens des vacances. Répétez. Bonjour, tu vas des vacances. Répétez. Bonjour, tu vas des vacances. Oui, mon cher ami. Oui, mon cher ami. Quel pays as-tu visité? Quel pays as-tu visité? J'ai visité l'Ouganda. J'ai visité l'Ouganda. Qu'est-ce qu'il y a en Ouganda? Qu'est-ce qu'il y a en Ouganda? J'ai vu des animaux sauvages. 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 Des musées. Des musées. Et des parcs à gibier. Et des parcs à gibier. J'ai vu des animaux sauvages. J'ai vu des animaux sauvages. Des musées. Des musées. Et des parcs à gibier. Et des parcs à gibier. J'ai visité le parc Mugahinga. J'ai visité le parc Mugahinga. C'est super. C'est super. J'ai visité le parc Mugahinga. J'ai visité le parc Mugahinga. C'est super. C'est super. Bon retour. Bon retour. Je vais y aller aussi. Je vais y aller aussi. En décembre. En décembre. Bon retour. Bon retour. Je vais y aller aussi. En décembre. Je vais y aller aussi en décembre. Je vais aller aussi en décembre. So let me hear you guys reading this dialogue for our dear listeners over there. Bonjour. Tu viens de vacances.
Oui, mon cher ami. Quel pays as-tu visité? J'ai visité l'Ouganda. Qu'est-ce qu'il y a en Ouganda? J'ai vu des animaux sauvages, des musées et le parc à gibier. J'ai visité le parc Maringa. C'est super. Bonjour. Je viens assis en décembre. Très bien, excellent. Applaudissez-vous. Dear listeners, that is our dialogue from which we got some vocabulary which we can always use in terms of talking about traveling as an aspect. Traveling as an aspect. Can you repeat for them the heading, all of us? Voyage. Voyager. 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 And let us conclude this also with our lovely song. Un, deux, trois, allez. Dis-moi où tu vas. Je vais en France, surtout à Paris, pour voir le musée là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en France, surtout à Paris, pour voir le magasin là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les animaux là-bas. Dis-moi où tu vas. Je vais en Ouganda, surtout à KCC, pour voir les montagnes là-bas. Thank you very much. Applaudissez-vous. Dear listeners, our programs are always showcased on UBC Radio at 98.0 FM in Kampala, 99.4 FM in Lira, 97.4 FM in Arua. We are also always on our Facebook, Twitter, and YouTube channels. That is Rendez-Vous Rifdo, airing every time you log in on our social media handles. Our programs air at 8:15 p.m. every Sunday on the UBC radio, as said over there. And also these programs are proudly sponsored by the RIF 2 project of Makerere University, courtesy of the Department of European and Oriental Languages. Rendez-vous. 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 Chers auditeurs, hélas, c'est notre dernier épisode de Rendez-vous. Our dear listeners, we are coming to the last episode of our program Rendez-Vous. It is a little bit sad, but we are also very happy to see that you have followed us all this time, the 9 months that we have been with UBC. And as we close, we would like to thank the people who have been with us, the organizations which have been behind us. Myself, je m'appelle le professeur Edith Natukuna, le chef de département du département des langues européennes et orientales. I was saying that I'm the head of department of the Department of European and Oriental Languages, where this program was based in Makerere University under the research program of RIF 2. Rendez-vous! 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 We want to thank all of you for being with us during all these 28 lessons that we have covered over the 9 months. We have gone through lockdowns and constraints, traveled by lorry to come for the program. But also, it has not only been constraints, it has been a lot of joy and a lot of excitement as we discovered new words, new situations of learning, and new expressions in French. Rendez-vous! 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 Notre approche était centrée sur l'apprenant et nous avons essayé de suivre cette méthode qui est proposée pour le nouveau curriculum de NCDC. Our approach was student-centered, as you can
hear and as you can even get our recordings, we did less of grammar. We were doing more of the oral French, which is needed to supplement our curriculum of the senior secondary level. On our team, sur notre équipe de RIF 2, Transforming Language Learning in Uganda, j'aimerais remercier le co-PI, my co-PI, Madame Agatha Tumwine. J'aimerais aussi remercier les membres de l'équipe, Joseph Obale, Dr. Victoria Bakurumpaji de Chambogo University, Monsieur Moses Ebil Wangoko du Collège de l'Éducation Makerere University et Monsieur Henry Adramongoni de NCDC. Il y avait aussi les administrateurs, Mademoiselle Sylvia Namugambe et Monsieur John Mary Gizito. I would like to thank those members of the team, what we called l'équipe pédagogique, for having prepared with us the guide and the lesson plans and all the recordings that we were making. Rendez-vous? Rendez-vous! Rendez-vous? Rendez-vous! I also wish to thank the team of instructors who worked with us. Whether it was under lockdown or not, we continued the program. Many had to come on border, dodging the policemen. We thank you. We are so grateful. Monsieur Félix Tumuhimbise, merci. Mademoiselle Fiona Kabahuma, merci. Mademoiselle Brenda Eyotaru, merci. Madame Joan Abigaba, merci. Monsieur Wycliffe Agaba, merci. Please help me in saying merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Finalement, j'aimerais remercier les écoles suivantes qui nous ont envoyé les étudiants pour participer dans le studio. And whichever school I read, I request you to applaudisse. All right? SETA Green Campus. Let me repeat. SETA Green Campus. Mary Hill High School, Nyamitanga. Green Hill Academy. Gayaza High School. And St. Peter's in Zambia. Aussi les débutants du club de français à Makerere. Thank you so much. Thank you, the students. You have made our lessons very interesting and very learner-centered. D'une façon spéciale, je remercie l'équipe technique de UBC. UBC, oye! Oye! Madame Allen Nsimenta, Manager Red Channel. Mr. Herbert Chigundo, UBC Red Channel Studio. Engineer Bafoda and Mr. Bob Mujisha. UBC, oye! Oye! Finalement, je dis merci au gouvernement de l'Ouganda pour le financement de RIF 2. I am thanking the government of Uganda for financing RIF 2. RIF 2 is Research and Innovations Fund, Phase 2. We were in Phase 2. I'd also like to thank the University of Makerere, which has been managing that fund. As we end this program, as we end this phase of the program, which was a research-based phase, we are appealing to the government of Uganda through the Ministry of Education that this program is so nice, isn't it? Yes. Mm-hmm. You can hear the students. If it was possible, if the government could support such an effort, it's going to supplement
the National Curriculum Development Council, because it gives the oral part, the creative part of the program of French. The Minister of East African Affairs, Honorable Kadaga, has already said that it is important that we support the French language as the third language of the East African community. Applaudissez. And Honorable Rebecca Kadaga has said that we should take French as a very important subject, if possible as an obligatory subject, so that it can become a language of many students in Uganda and be a source of employment in the region. Dear listeners, our followers on the social media, we want to thank all of you. We thank you so much. You have encouraged us. You have liked us. You have sent us emojis. You have sent us all sorts of encouraging words and recordings. We are so, so grateful. Please continue sending us that feedback, because who knows, it may encourage us to come back on the air. Now, finally, to everyone who has participated and to everyone who has supported us, what I can say is merci, merci beaucoup. Again, merci, merci beaucoup. Rendez-vous, 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 rendez-vous. C'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. C'est là-bas que j'aime aller. Maman dit toujours la vérité. Son rire fait fuir les sombres nuages. Dieu, à ce qu'il paraît, aurait fait l'homme à son image. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser, pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur.